So guys, mukaona nani? Anaitwanga nani? Rosie. Rosie at the end of the day nilikuwa nadhani, Rosie anyway, Rosie hatupay content. Najua Rosie hatupay content, tunaelewa. Rosie akaenda akatuonyesha zile resort. I'm having Christmas in the village. But baby girl, no, I'm just trying not to hate, understand. Msiseme eti baby girl wewe kazi yako unakujanga hapo online kunini kuomba. It's okay. As for me, naomba is reality. But baby girl, just come online and give us content. Wewe ndio celebrity wa Kenya, they famous kutoka Gulf. You understand? But so kinyamaza na utupay content, tufanye to make jealous. Okay baby girl, najua ulishatufanya tuka make jealous already na ile penye ulienda uka enjoy Christmas at the resort, you understand? Uko na nyumba kama ya baby girl ukae hivyo. No, hiyo ni a relative ama ulikuwa na promote some resort. Si ni ukweli guys, am I lying? I'm not lying, I'm just saying the truth. Ni ukweli. Hizi kwa nyumba ya Rosie. Tunajua sisi ni watu wa mshene, sisi ni watu wa Snoopy, but haiwezi kuwa. Allow me right, yani niambie niko ukweli, you understand? Something like that. Rosie aishi hapa baby girl, alafu akuja pararia hapa online. No. Alafu akataka kutukujianga online. Wao mnachezanga na Wajaluo ama mji wengi Wajaluo kuvile wanapenda kujionyesha na kutuonyesha everything. Alafu Rosie akataka kutukuja kutuonyesha. No, not Rosie that we know baby girl. So hapo tungekuwa tunakaa tuko yani na wivu. Mimi nishasema yangu side yangu. Bye. Hata before tumalize history ya Rosie. Unarudi Lebanon ama urudi? Ama kwa process ya Canada, usijifanye umenyamaza eti let the talker talk. No baby girl, we need to see that Canada if is true or not. Baby girl, sisi tuko hapa tunaangalia, we need to see. Umeshatuonyesha nyumba fake, we know. Ujenge yoyote na pesa ya Lebanon. Lebanon gani? Awani mwenyewe na pararia hapa nini hapa pipe. Tukiangalia tuna Snoop nataka kujua unafanya nini. You need to give us kitu yenye tunaongea. Ushatupea nyumba fake, we know. Okay, it's not fake, it's just a house. Mpaka ukasema yani kila mtu ajui kwao, wewe ndio ujui kwako. Rosie, we were watching, no baby girl, we are watching. Is a lie. But anyway guys, I'm not hating, I'm just trying to put the words, removing words from my mouth.